Zimbabwe joined the rest of the world to celebrate the Telecommunications and Information Society Day. The celebrations were held at Murombedzi Business Center in Zvimba, Mashonaland West Province. Organized and coordinated by the Postal and Telecommunications Regulatory Authority of Zimbabwe, POTRAZ, the organization Director General said that they are now going an extra mile of taking the digital technologies to the elderly in various setups. Pamusoro Minister of State, pamusoro vatungamiriri vakasiyana-siyana vehurumende vari pano, Director General vamachengete, ma-directors ekuMinistry of ICT, ma-sector players vari pano, vekanzuro vandaona vari pano, madzishe, vadzidzisi, nemi vana vechikoro, mauya muzuva ranhasi kuzopemberera nesu yatinoti World Telecommunication and Information Society Day. Takatarisana nedingindira rekuti no one and no place should be left behind, and in particular takatarisana nedingindira reWorld Telecommunications and Information Society Day rekuti vanhu vese despite age vanofanira kunge vari digitally connected. Saka tauya pachiitiko chezuva ranhasi takanangana neurongwa hwaPresident Idi Mnangagwa, urongwa hunotarisana nekuvaka, kuikwipa nekukonekta ma-ICT labs muno munyika mese, zvisinei nekuti kumaruwa here, kumaruzevha here, kumagoroth point here, kumadhorobha here, kumarokisheni here kwatinogara. Urongwa hwaPresident ndehwekuti munhu wese by 2030 anofanira kunge digitally connected. Saka chirongwa chatauya kuzoparura on behalf yemutungamiriri wenyika ndechekuti taisa macomputers pano pachikoro penyu. Tichameka sure zvakare kwamuri maschool authorities kuti mochiapply kuna vamachengeti kuti muconnectwe for 1 year for free, vana vachisefa mambure for free. Chirongwa chesmart education chichareva ichi vana vanodzidza vari mhiri kwemakungu nemi munenge maine same access to information, same access to global database yeeducation. Zvakare chakanangana nedingindira redu resmart education pillar. Dr. Jane Famsere pamusoro DG muri pano, vamachengeta pamusoro head vedu vechikoro chino cheMurombedzi Secondary School, pamusoro chairman, council chairman muri pano, maichipunza PEMSEC vedu vajaji muri pano. Regai nditi munhu wese akudzwa. Nhasi taitirwa zvakanaka vana, handiti nai? Muri kufara here? Ratidzai kamufaro wenyu. Chikoro chedu chemuno Murombedzi paMurombedzi Secondary School chasimudzirwa. Toda kukutendai Minister. POTRAZ donated 60 laptops to Murombedzi primary and secondary schools, bringing a total of 200 computers to 8 schools in the country. Tel1, Net1, Econet and Telecel were part of the event as the leading telecoms operators in the country. The event saw a hive of activities as Baba Sharo touched base and performed in support of the regulatory authorities' thrust. The event was graced by Minister of Justice Honorable Ziyambi, Minister of ICT Honorable Jenfan Muswere, Deputy Minister of Information Honorable Kindness Baradza, and the Minister of State for Provincial Affairs and Devolution Honorable Mary Muliso. Right, Zwara nasi nderenyu. Anditi nai? Maitirwa zvakanaka. Minister vatumwa naPresident. Handi munoziva kuti President wedu wenyika ndiani? Ndiya vanonzani? Handitika saka vatumwa naPresident Emerson Dambudzo Mnangagwa
kuti enda kuchikoro uku omunopa vana makombiyuta. Saka imimi mese munenge makudzidziswa kushandiswa nemuridzo. Hapana here vakuru vari pano tirove mavoko mururu nemuridzo wane makore anosvika 60 muchibva masumudza mumwe kuti kuonei avo tinotenda. Tarisai muone mawandiro avakaita vose ivavo vava vachitosara. Zvino ndiri kuti kwamuri iye zvino hamuchasari. Ndaitaura naminista wangu Honorable Muswere nezuro chaiye vachiti ini ndandichifunga kuti izvo POTRAZ makatozvitanga kudhara zvinizvi. Tikati aiwa tichikodzidzisa chete mumacommunity information center edu. Zvikanzi aiwa endai nemudzimba idzodzo kunochengeterwa vanhu vakuru vese vadzidze, vese vange vachiseenzesa masaisai iwaya. Minista tinokutendai nokutipa gwara rakanaka zvakadaro. Dzatanga tichiinstalla across the country. Nhasi zvakare taparura urongwa hwePFMS muno muZvimba district. Taenda zvakare kuMurombedzi primary, taenda zvakare kuMurombedzi secondary school. Zvakare tine mamwe maschools achakavha muno maZvimba. Zvimba North tichakavha zvakare, kuHurungwe tichakavha zvakare, kuKariba, kuSanyati. Tichimeka sure kuti donzvo rakanangana nevemutungamiriri wenyika munhu wese hakuna anofanira kusara kumashure. Takanangana nevision 2030. Ladies and gentlemen, comrades and friends, the Smart Zimbabwe Master Plan is a holistic plan which includes a digital infrastructure master plan which will ensure that will connect the unconnected and ensure that we've got ubiquitous connectivity across the country. Do you have any services for these people? Okay, thank you very much. Still one, we are very proud of our heritage of creating long-term connections, connecting families. So our product offering has always been really friendly to the elderly, to children, to young people, middle-aged, and even businesses. But more importantly, at the moment, we are very excited about our new offering in terms of satellite, which has now become very much affordable, and this is the technology that we are taking to rural areas, to facilities like clinics, schools, and we are hoping that in the process we are then able to bring the elderly to also access such connectivity. Kusiri kufamba mashoko kubudikidza nemafoni nedzimwe nzira dzese dzinoshandiswa maredhiyo nematv tairamba tiri mumashure zvakanyanya. Saka kubudikidza naikoko kuti vari kuuya vachizivisa vanhu urongwa hunenge huripo, vanhu vanoramba vari up to date vachiziva zviri kuitika munharaunda. Saka zvinotikoshera izvo. Pakushandiswa kwemagadgets pakuchitaura munozvionesa izvi zvakanyanya kutonaka, zvinotiita kuti kunyanya kana iso vanhu vechikuru hatichanyanya kusarira kumashure, nokuti mukatarisa iye zvino izvi vana vadiki chaivo vamwe vasati votoenda kuchikoro anoshandisa foni kupfuura ini vasekuru vake, nenyaya yekuti ivo vazvarirwa mazviri, isu takakura zvisiko. Saka tikange tichiziviswa seizvozvizvi zvinotiita kuti zvitibatsire. In terms of how digitalization and gadgets can help mental health conditions, I would say they would go a significantly long way in alleviating and managing mental health conditions, particularly so for the young. The teenagers have picked up the drive to use gadgets a lot, and they also spend a lot of their times on their gadgets. And if we can harness from that and try to use it in addressing their mental health, we would really reduce the incidents and maybe the prevalence of some common mental health conditions. But having said that, it's also important for us to note that the elderly may find it really hard to even use a voice call on the telephone, and some of these media softwares that are
used in terms of mental health may require a sort of interactive face-to-face visual audio system, and elderly people may find great difficulty in coping with that. And it's also important to take note so that one makes appropriate modifications. It's important to take note of the fact that as one ages, their eyesight it decreases, their hearing it decreases, and so for the elderly to cope usually with communication, they rely also on seeing the visual cues from the person that they are facing, or requesting for a repeat of what has been said. And these things may make it hard for a interactive digital platform to really kick off robustly amongst the elderly. Information Society Day. What can you say in your participation in this program invited by POTRAZ? Nochekutanga ndati ndigone kutenda Zimbabwe yose vakatarira, ndotendazve vePOTRAZ nekuvawo nesu muhana mumwoyo muromba. Ndofunga kana ndichiverenga tane mutambo wechingani tichishandidzana nePOTRAZ kureva kuti ukama hwakanakawo unge tichiyeukiwawo munguva yakafanana nayo kuti tinge tichishandidzana navo pamwe chete. Saka ndongosimbisa ndichiti POTRAZ woye, Mwari vange vachikuwedzerai zvimwe zvimwe nokuti kune matoyamuro avo munoti kudini nezvekutaura POTRAZ zvekuti toda kuti nyaya yedigitalization iende kune vanhu vakwegura ma60 years and above? Izvozvo idanho guru muupenyu, idanho guru iroro. Vashoma vanogona kusvika mukudzamisisa pfungwa kusvika ipapo. Aka ndinongorumbidza chiti ndosaka yakanzi POTRAZ. Wakwa POTRAZ vanhu isusu. Aka nepo ndotenda nemwoyo wakadaro kuti tikaitawo vangani, kuti toti tikaita POTRAZ poitawo mamwe maviri masangano akaitawo sePOTRAZ akaita matatu. Tinoyamboka tinotaura nedzimwe nyaya. Thank you very much, Alec Muchezi. Ndaona ndikanditora uno mukana wekuti ndinowanewo kutenda vabiki vechirongwa chanhasi chaita tiuye pano nhasi. Ndotanga naivo varidzi vanova vePOTRAZ. POTRAZ waye! Handite zivoye rine musindoze. POTRAZ waye! Maongo pavari.